అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కార్తిక్ కాల్వ. ఇది నా ప్రయాణం. మండై వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్లో ఉండే 5 జియోలాజికల్ పార్క్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్ ర్యాంకింగ్లో టాప్ 1 నుంచి 5 దాకా సేమ్ ఆర్డర్లో వీడియోలో ప్లేస్ చేశాను. ఫస్ట్ది నైట్ సఫారీ. ఇది వరల్డ్స్ ఫస్ట్ నాక్టర్నల్ జూ, అంటే రాత్రి బాగా యాక్టివ్ ఉండే అనిమల్స్తో క్రియేట్ చేసింది. ఇందులో 3 రకాల ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. 1 వాకింగ్ ట్రయల్స్, 2 అనిమల్ షో, 3 ట్రామ్ రైడ్. 7:15కి ఓపెన్ చేస్తారు. ఎగ్జాక్ట్గా 7 కల్లా ఇక్కడ ఉంటే ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ వాకింగ్ ట్రయల్స్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఆ చివరి సన్సెట్ లైట్లో కొన్ని అనిమల్స్ని బెటర్గా చూడొచ్చు. ఎంత మ్యాప్ ఉన్నా, రౌట్ అంతా సైన్ బోర్డ్స్ అండ్ ఎన్ని మీటర్స్ అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా ఆ చీకట్లో ఎగ్జాక్ట్గా పోవడం కొంచెం కష్టమే. బట్ ఇది బ్రిలియంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అడవిలో జంతువుల మధ్య రాత్రి గడిపితే ఎలా థ్రిల్లింగ్ అనిపిస్తుంది అని తెలిపే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది. చాలా అనిమల్స్కి క్లోజ్గా వెళ్ళచ్చు. మెయిన్డ్ వోల్ఫ్ కానీ, క్రోకడైల్ కానీ, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. వాటికి మనకి పెద్ద బోర్డర్స్ ఏం లేకుండా. దీనికి ఒక గంట పెట్టుకుంటే 8:15 కల్లా మొత్తం రౌండ్ కంప్లీట్ చేసుకొని రిటర్న్ అయిపోతే 8:30కి యాంపీ థియేటర్లో అనిమల్ షో. దీనికి టికెట్ కొనుక్కోవాలి. లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో కానీ కమెంట్లో కానీ పెడతాను. ఈ టికెట్ 2 hours బిఫోర్ మాత్రమే బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎగ్జాక్ట్ 7:15కి సఫారీ స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ అయ్యేప్పుడు ఆన్లైన్లో 8:30 షోకి బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనం అక్కడికి లేట్గా వస్తే 9:30 షోకి బుక్ చేసుకొని 9:30 లోపల కవర్ చేసుకొని 9:30 షో కవర్ చేయొచ్చు. ఈ షో మస్ట్ మిస్ అవ్వద్దు. 8:15, 8:20 కల్లా వస్తే ముందుకి మిడిల్లో మంచి ప్లేస్లో సీట్స్ పొందవచ్చు. ట్రిక్స్ కానీ, అనిమల్స్ కానీ, లైటింగ్ అంతా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఒక 15 minutes ఉంటుంది షో. Just like this one, where they hang down and reach for fruits, just like their small size, they can. And then together with a let her go right on to. We'll be here to tell us more. Every eagle owl, and today we will be. Alright, everyone, eyes on that girl. Look at that. Well, everyone, this is fun. Now, full structure is a Fennec fox. And Fennec foxes, they are widely recognized for the bat like this, which helps to keep them cool in the hot desert because they act as its personal air conditioning system. Now, Fennec foxes also have thanks to hearing. Now, Fennec foxes are also really fast in the region. Now, that sound that you heard earlier was the sound. Now, the porcupines, they love to shelter themselves in burrows in the deep, in their collapsible quills. And countless others share this planetary life. They take what they need and live in harmony with nature. We humans must learn to do the same. We all have only one home, Earth.
Alright, now that concludes the end of our night walk, and you have all have been such an incredible crowd. Now on my left is Chiku, our ball python, together with YY and outside of life. Thank you, stay safe and good night! ఇప్పుడు ఇది అయిపోయాక లాస్ట్ ట్రామ్ రైడ్. వెయిటింగ్ ఉంటే ఒక 10 minutes వెయిట్ చేయాల్సి రావచ్చు. లాస్ట్ రైడ్ 11:20 PM. సో ఇది లాస్ట్లో ఉంచుకోవడమే బెటర్. Good evening, ladies and gentlemen. Please be reminded, no flash photography is allowed. Thank you. Once again, do not. Aral's coat makes it almost invisible. ఈ రైడ్లో రికార్డెడ్ ఆడియో గైడ్ ఉంటుంది. Blue-grey rock. రైట్ సైడ్ కూర్చోవడం బెటర్. ట్రామ్లో మోస్ట్ అనిమల్స్ రైట్కి వస్తాయి. ఈ అనిమల్ లైటింగ్ అంతా మొత్తం చీకటి, అవి ఉండే ప్లేసెస్ వరకు వెన్నెల్లో వెలుతురులా న్యాచురల్గా అనిపించేలా లైట్ చేసి ఉంటాయి. కొన్ని దగ్గరలో మంచి వ్యూకి ఆపుతారు. వైల్డ్ అనిమల్స్ని ఏం అడ్డు లేకుండా చూడొచ్చు. మధ్యలో రోడ్డు మీద కూడా వస్తే అవి కదిలేదాకా అలా ట్రామ్ ఆపేస్తారు. వాటిని క్లోజ్గా చూడొచ్చు కొన్ని. ఎంటైర్ నైట్ సఫారీ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. ఒకే ఒకటి చూసే పని అయితే నా ప్రిఫరెన్స్ ఇది. పిల్లలతో వెళ్ళొచ్చా అనే డౌట్ ఉంటే నేను ఈజీగా ఒక 20 మంది పైన స్ట్రోలర్స్లో తిప్పే అంత చిన్నపిల్లల్ని చూసుంటా. 6 years, 8 years, 10 years రేంజ్లో చాలా మందిని చూశాను. To be an attractive bull. సెకండ్ది సింగపూర్ జూ. ఈ మ్యాప్లో జూ ఫీడింగ్ టైమ్స్, కీపర్ టాక్స్ అండ్ షో టైమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ టైమ్స్ అండ్ రౌట్ ఫాలో అయితే అనిమల్స్ని క్లోజ్గా చూడొచ్చు. లేదంటే నార్మల్ టైమ్స్లో అవి లోపల ఉండొచ్చు, సరిగ్గా విజిబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు. జూ 8:30కి ఓపెన్ చేస్తారు. 9-9:30కి వచ్చినా ఓకే. వర్స్ట్ కేసులో కూడా 10:30 కంటే బిఫోర్ రావడం బెటర్. ఎందుకంటే యాంఫీ థియేటర్లో స్ప్లాష్ సఫారీ 10:30కి షో. అది చూసేస్తే తర్వాత బోర్ కొట్టినా ఓపీ లేకపోయినా వెళ్ళిపోవచ్చు. లేదంటే నెక్స్ట్ షోకి 5 దాకా వెయిట్ చేయాలి. ఇది మంచి షో, ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు ఉంటే. ఫ్రంట్లో మిడిల్లో బ్లూ సీట్స్ తీసుకుంటే తడుస్తారు కొంచెం, కానీ పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఒక టవల్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. సింగపూర్ జూలో బెస్ట్ అనిపించింది ఈ షో. Over here is going to show you how they look on land and now how they move on land. Yeah, see everyone? Pretty slow and run to flippers and spin, spin, spin. All right. Going to dive deep in the water and touch the fire. So, if you find yourself a plastic bottle, grab it and bring it to your nearest recycling center. And bin it, and there you go. Well done. This is called property. నెక్స్ట్ ముందు చూపించిన మ్యాప్ టైమింగ్స్ ప్రకారం ప్లేసెస్ కవర్ చేసుకుంటూ ప్రైమేట్ కింగ్డమ్, అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఎలిఫెంట్స్ ఆఫ్ ఏషియా. ఇక్కడ కావాలంటే
ఎలిఫెంట్ ఫీడింగ్కి టికెట్స్ పర్చేస్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్లో. ఆన్ సైట్ ఏం టికెట్స్ ఉండవు, అన్నీ ఆన్లైన్లోనే. They might injure themselves, right? So we wash them down to see, if they do have any physical wounds on their body, so that you can treat them immediately. Okay, good job, Intan and Aprila. Okay, so for our third and final health check, okay, we're going to check our elephant's lung capacity. Okay, good job, Intan and Aprila. Okay, so elephants, they do have 4 sets of molar tooth. They are very sharp and pointy quills. They are నెక్స్ట్ 12కి రెయిన్ ఫారెస్ట్ షో ఉంటుంది. You can tell this one in front of you is Alright, everybody, and with that, we've come to the end of our presentation into the wild. Alright, so please be aware of these birds ఈ షో above కవర్ you. చేసి అక్కడ దగ్గరలో ఆమ్యాంగ్ రెస్టారెంట్లో లంచ్ బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు. నేను చీప్గా 200 పెట్టి చిల్డ్ కొబ్బరి పండు ఒకటి తాగి ఈ ఎనిమల్స్ అయితే క్లోజ్గానే ఉంటాయి, ఓపెన్లో పక్కనే లైన్తో సహా, ఏం పెద్ద అడ్డు లేకుండా. నెక్స్ట్ నేను జిరాఫ్ ఫీడింగ్ సెషన్ బుక్ చేసుకున్నా. ఇది మంచి ఎక్స్పీరియన్సే. And that he's made to go well in groups or with other tigers. The only time you see them together is when it's breeding season or when the mom is leaving the cubs. That's the only time. So that is very very big. It's like way bigger than Wongsu you see over here, even though Wongsu is very big. ఇక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ ఓపిక బట్టి కవర్ చేయడం ఆర్ లైట్ తీసుకోవడం అనేది మన ఇంట్రెస్ట్. రెప్టోపియా కానీ ఫ్రెజైల్ ఫారెస్ట్ కానీ ఓకే. ఇక్కడ కిడ్స్ జోన్ కూడా ఉంది. ఇవి యాక్టివిటీస్ అండ్ దాని టైమింగ్స్. థర్డ్ది బర్డ్స్ ప్యారడైస్.
9కి ఓపెన్ చేస్తారు. ఇక్కడికి రైట్ టైంలో వస్తే 1 కల్లా ఫినిష్ చేసేయచ్చు. ఎందుకంటే ప్రెడేటర్ ఆన్ వింగ్స్ 10:30కి షో, వింగ్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ 12:30కి షో. ఆ ఇనిషియల్ 1 అవర్ ఈ 10:30, 12:30 మధ్యలో 1-2 అవర్స్లో మిగిలినవన్నీ కవర్ చేసేసుకుంటే ఈ 2 షోస్ కవర్ చేసుకుని 12:45 కల్లా బయటకు వచ్చేయచ్చు. లేదంటే నెక్స్ట్ షోస్ 2:30కి అండ్ 5కి. ఇప్పుడు ఇంకా మార్నింగ్ ఇంకో జూ పెట్టుకొని దీనికి ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చి 2:30, 5 కవర్ అయ్యేటట్లుగా మిడిల్ టైంలో రిమైనింగ్ కవర్ చేసేలా పెట్టుకోవచ్చు. Well, we tend to hunt during the night. Oh, and I got a question. Please give yourselves a big round of applause. Well done, everyone. It looks like 360 degrees, but that would be giving eye drops to Susie. Now, this is to help with the cataracts on her left. Right over here, sir. Now, this is an unusual. That's right. Now, that means when there's a dead animal nearby, turkey vultures are the first ones on the scene. But the tough skin of the dead animal. Here's an interesting fact about turkey vultures is that they have strong stomach acid and is as powerful as car batteries, which is almost close to 0 pH. So if you look closely at our lovely ladies, the marabou stock, they have a dagger-like beak and a birds. Did you know about 11 species of vultures in Africa help to clean up to a lot of trouble without vultures? Now if you're keen on watching parrots, pelicans and flamingos in action, నేను కొంచెం లేట్గానే వచ్చాను. సో ఫీడింగ్ సెషన్స్ ఏం అటెండ్ అవ్వలేదు. అయినా బర్డ్స్ డీసెంట్గానే కనిపించాయి. Đấy banyak. Cuma ada bolongnya atau apa lah? Ada di sini. Okay. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో బర్డ్స్ కానీ, క్రిమ్సన్ వెట్లాండ్స్ కానీ, పెంగ్విన్స్ జనరల్గా ఇటు సైడ్ మనం చూడం. సో పెంగ్విన్ కో కానీ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ బర్డ్స్ ప్యారడైస్. ఈ లొకేషన్ రైట్ అవుట్ సైడ్ పెంగ్విన్ కో ఫోటో స్పాట్.
మధ్య మధ్యలో ఏసీ ఉండి బర్డ్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏ రకమైన బర్డ్స్ ఎలా సౌండ్ చేస్తుందని, వాటి రిలేటెడ్ వీడియోస్ అన్నీ చూడొచ్చు. కొంచెం ఎండకి అలా కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ 4th జూ రివర్ వండర్స్. ఇది చిన్నదే, 2 hours చాలా మ్యాక్స్. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కవర్ చేయొచ్చు. నేను వెళ్ళినప్పుడు అనిమల్స్ పెద్ద యాక్టివ్గా కనిపించలేదు. ఇక్కడ ఒకే ఒక షో ఉంటుంది, వన్స్ అపాన్ ఎ రివర్. నేను అటెండ్ అవ్వలేదు. ఇది ఈవినింగ్ ప్లాన్ చేస్తే 4:30 షో అలా కవర్ చేయొచ్చు. వాటర్లో రైడ్ చేస్తూ అనిమల్స్ని చూడొచ్చు. అమెజాన్ రివర్ క్వెస్ట్. నేను వెళ్ళినప్పుడు క్లోజ్ ఉంది. ఫస్ట్ టైం పాండా ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఈల్. ఇది 600 నుంచి 800 volts ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంట. మనిషిని షాక్ ఇచ్చి పెరాలిసిస్, హార్ట్ స్ట్రోక్ తెప్పించగలిగే అంత పవర్ ఉండేది. ఇక్కడ పాండా పెన్, జైంట్ ఫిష్ ఇన్ మేకాంగ్ రివర్, ఫ్లడెడ్ ఫారెస్ట్లో జైంట్ వాటర్ స్విమ్మింగ్, ఈ లార్జ్ వాటర్ ట్యాంక్, ఇవి వరకు మెయిన్ అట్రాక్షన్స్. ఇది ఫాస్ట్గానే కవర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 5th వన్ వైల్డ్ లైఫ్ ఏషియా. ఇది కొంచెం కొత్తగా ఓపెన్ చేశారు, 1 year కూడా కాలేదు. ఇక్కడికి నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జాస్టెడ్, ప్లస్ ఇది అనిమల్స్ వైజ్ కానీ కొంచెం తక్కువ అనిపించింది. మెయిన్ స్మాల్ ట్రెక్స్ లాగా డిజైన్ చేసినట్టు అనిపించింది. అనిమల్స్ కూడా పెద్దగా ఏం కనిపించలేదు నేను వెళ్ళినప్పుడు, అండ్ సూపర్ హాట్ ఉండింది ఆ రోజు. సో నేను ఫాస్ట్గా కవర్ చేశాను. ఇది విజిట్ చేస్తే మార్నింగ్ ఓపెన్ అవ్వగానే రావడం బెస్ట్ టైం టు క్యాచ్ మోస్ట్ అనిమల్స్, ఫీడింగ్ సెషన్స్ అటు. నేను ఆఫ్టర్నూన్ లేట్గా వచ్చాను, సో హీట్కి ఐ కుడెంట్ స్టే మచ్ టైం.
సో ఇది మండే వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్. ఒకే ఒకటి విజిట్ చేయాలంటే చూస్ నైట్ సఫారీ. నెక్స్ట్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ షోన్ ఇన్ ద వీడియో. నేను ఎంటైర్ జూ బండిల్ 6,340కి పర్చేస్ చేశాను. బండిల్గా ప్రైస్ తగ్గుతుంది అన్నిటి కలిపి. నేను ప్యాలగోలో బుక్ చేసుకున్నాను. సో దీనికి సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ అకౌంట్ లింక్ చేసుకుంటే ప్రతి పర్చేస్కి రిమైనింగ్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఏమైనా ఉంటే పర్చేస్ అని ఇక్కడ చేస్తే దానికి కొంచెం పర్సంటేజ్ మైల్స్ రూపంలో మీకు అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ మండే వెబ్సైట్ నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఫీడింగ్ అడిషనల్ బుకింగ్స్ అని నేను డైరెక్ట్గా మండే వెబ్సైట్ నుంచి చేశాను. సో ఈ ఐటినరీ ప్లానింగ్కి వస్తే ఇన్ కేస్ అఫోర్డబుల్ అయితే 3 days మండే వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్లో ఉండే ఒకే రిసార్ట్ బనియన్ ట్రీలో స్టే చేసి ఇవి కవర్ చేయడం బెస్ట్. ఇందులో 3 పార్క్స్ అక్కడి నుంచి వాకబుల్ డిస్టెన్స్, 2 పార్క్స్కి ఫ్రీ షటిల్, 10 minutes జర్నీ. ఈ రిసార్ట్ స్టేకి నేను సపరేట్ వీడియో చేశాను. అలా కాకుండా సిటీ నుంచి అంటే ఇది కొంచెం దూరం, టైమింగ్స్కి మ్యాచ్ చేసుకుంటూ రావాలంటే క్యాబ్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్. 1,500-2,000 అలా ఉంటుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ద లొకేషన్. లేదంటే నియరెస్ట్ ఎంఆర్టీ స్టేషన్ వచ్చి కటీప్ స్టేషన్, అక్కడి నుంచి బస్సెస్ ఉంటాయి. పర్ డే 2 కవర్ చేయొచ్చు. నేను ట్రిప్ స్టార్టింగే వీటితో ప్లాన్ చేశాను. సో డే 1 సింగపూర్లో మార్నింగ్ ల్యాండ్ అయితే చెక్ ఇన్ చేసి ఆఫ్టర్నూన్ 3 కల్లా రివర్ వండర్స్కి వాక్ వెళ్ళి 5:30 కల్లా ఫినిష్ చేసుకొని డిన్నర్కి అక్కడే ఏదైనా పక్కన రెస్టారెంట్స్లో చేయొచ్చు. లేదా రిసార్ట్కి వచ్చేస్తే 6కి డిన్నర్ బుఫే స్టార్ట్ చేస్తారు. ఫినిష్ చేసుకొని 7 కల్లా రిటర్న్ అయిపోయి నైట్ సఫారీ ఫినిష్ చేయొచ్చు. డే 2 సింగపూర్ జూ, ఈవినింగ్ రెస్ట్. డే 3 బర్డ్స్ ప్యారడైజ్. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వైల్డ్ లైఫ్ ఏషియా కవర్ చేయొచ్చు. ఇది కొంచెం రిలాక్స్డ్ వే. ఒకవేళ బయట స్టే చేస్తున్నా లేదా 2 full daysలో కవర్ చేయాలంటే డే 1 మార్నింగ్ సింగపూర్ జూ, నైట్ సఫారీ 2 బెస్ట్ జూస్ ఫస్ట్ కవర్ చేసేస్తే నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి డే 2 రావాలంటే డే 2 మార్నింగ్ బోట్స్ ప్యారడైజ్, ఈవినింగ్ రివర్ వండర్స్ కవర్ చేసి వైల్డ్ లైఫ్ ఏషియా స్కిప్ కొట్టు. ఓవరాల్గా ఒకే ప్లేస్లో 5 different kinds ఆఫ్ జూలాజికల్ పార్క్స్ కవర్ చేయడానికి నేచర్ దగ్గరలో స్టే చేసి బెస్ట్ అనిపించింది. ప్లస్ ఇంకా కూడా వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫ్రికా వస్తుంది 2026లో. ఈ సిరీస్లో భాగంగా నెక్స్ట్ సిటీ స్టే పుల్మన్ ఆర్చర్డ్ హోటల్ స్టే గురించి చూద్దాం. ఇక్కడ దాకా ఉన్నందుకు థ్యాంక్స్. ఫీడ్బ్యాక్ ఏమైనా ఉంటే కమెంట్ చేయండి. నేను కార్తిక్ కాల్వా. మళ్ళీ ఇంకో ప్రయాణంలో కలుద్దాం. సెలవు.